நான் உங்ககிட்ட வேலைக்கு சேர்றதா முடிவு பண்ணிட்டேன். தேங்க்யூ சார். நாளைக்கு காலையில சரியா 9 மணிக்கெல்லாம் வந்துடுறேன். நம்ம ஆபீஸ் ராத்திரி 9 மணிக்கு தான் ஆரம்பிக்கும். அம்மாவுக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு? நத்திங் டு வரி. நான் எதிர்பார்த்த விட அம்மா ரொம்ப சீக்கிரம் குணமாயிட்டு வராங்க. 2-3 வாரம் ரெஸ்ட் எடுத்தா போறோம். She will be all right. Thank you, doctor. See you. ஏன்பா இங்க 3 வாரம் தங்கணும்னா நிறைய செலவாகுமே. வீட்டுக்கே போயிடலாம்ப்பா. சரியா போச்சுமா.
பாரு, டாக்டரா பார்த்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ற வரைக்கும் நீ இங்கதான் இருக்கணும். செலவு பத்தி எல்லாம் நீ ஏமா கவலைப்படுற? உனக்கு தெரியாதாமா, அண்ணனுக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு. அதுவும் பெரிய வேலை. அவங்க முதலாளி தான் இந்த ஆபரேஷன் செலவுனா கூட ஏத்துக்கிட்டாரு. ரொம்ப நல்லவருமா. யாருப்பா அந்த நல்லவரு? அப்புறம் சொல்றமா. இன்ஸ்பெக்டர் திரு பல்ராம் அவர்கள் பல சாதனைகள் செய்து தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு பெருமை சேர்த்திருப்பவர். அவரை நமது டிவி நிலையத்தின் சார்பில் வாழ்த்து கூறி வரவேற்று சிறப்பு பேட்டியை தொடங்க இருக்கிறோம். வணக்கம் பல்ராம் அவர்களே. வணக்கம். என்ன பேட்டி எடுக்க வந்துட்டு நீங்களே பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்களே, என்ன எடுங்க? அதாவது சார், இது பாருங்க, என் பேட்டியை டிவியில காட்டும் போது தடங்கிறது வராதே. நிச்சயமா வராது சார். வராதுன்னு சொன்னீங்க, வந்துருச்சு. ஆமா, காவல்துறைக்கு வரணுங்கிற ஆசை உங்களுக்கு எப்படி வந்தது? எங்க தாத்தா ஐஜி, எங்க அப்பா ஐஜி ஆகணும்னு முயற்சி பண்ணாங்க, முடியல. ஏன்? 4 அடி வேறனா நாட் ஃபிட். அதனால நான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஐஜி ஆகணும்னு முயற்சி பண்றேன். அதுக்காக தான் வந்தேன். இந்த துறையை நீங்க என்ன சாதிக்க விரும்புறீங்க? ஒரு பெரிய கும்பல் திருச்சியில இருந்து மெட்ராஸுக்கு கள்ளக்கடத்தல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதை பிடிக்க வேண்டிய பொறுப்பை என்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்காங்க. இன்னும் 1 மாசத்துல பிடிச்சிருவேன். அப்படி பிடிக்கல, என் பேரு இன்ஸ்பெக்டர் கே பலராமன் கிடையாது. பகிரங்கமா சவால் விடுறீங்களே, அதனால உங்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்து ஏற்பட்டா? இது மாதிரி எவ்வளவோ ஆபத்தெல்லாம் வந்திருக்கு. அதையெல்லாம் தாண்டித்தான் நான் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கேன். இது பழங்காட்டு நரி, சலசலப்புக்கு அஞ்சாது. என்னென்ன சரியான கிறுக்கனா இருப்பான் போல இருக்கு. அவன் சொல்றதோட நிறுத்த மாட்டான், ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். அதனால நம்ம எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸும் ஒரு வார்த்தை நிறுத்தி வைக்க வேண்டியதுதான். என்னென்ன நீங்க அவனுக்கு பயந்து நாம நிறுத்திட்டா நமக்கு தான் பல லட்சம் ரூபாய் நஷ்டம். அப்ப இதே ஒரு சவாலை எடுத்துக்கிட்டு நான் முடிச்சு காட்டுறேன் சார். ஆமா கிழிச்ச வேண்டாம் தாஸ், அது ரொம்ப ரிஸ்க். அதான் சார் த்ரில்லும் இருக்குது, த்ரில்லும் இருக்கு. இன்ஸ்பெக்டர் சார், எனக்கு போன் வந்திருக்கு. கமிஷனரா இருக்கும், உடனே என்ன பாராட்டணும்னு துடிப்பாரு. எஸ், இன்ஸ்பெக்டர் கே பலராமன் ஸ்பீக்கிங். மிஸ்டர் பல்ராம், கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி டிவியில பேட்டி கொடுத்தீங்களே, அது சும்மா தமாஷுக்கு தானே? நோ, கள்ள கடத்தல்காரங்களை கண்டிப்பா ஒழிக்க போறேன். அதுக்கு கொடுத்த பேட்டி தான் இது. அப்படியா? அப்ப வர்ற 24ஆம் தேதி திருச்சி டு மெட்ராஸ் பிளைட் IC 204ல 50 லட்சம் ரூபாய் பெருமானம் உள்ள வைரத்தை கடத்த போறேன். கே பலராமகிட்ட சவால் விடுற? இன்னும் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க சவால் விடுறேன். 24ஆம் தேதி திருச்சி ஏர்போர்ட்ல சந்திப்போம். அது வரைக்கும் தூங்க முடிஞ்சா தூங்குங்க. இன்ஸ்பெக்டர் பலராம் ஜீப்ல வர என்ன சீப்பா நினைச்சு எனக்கு வழிவிடாம போறது யாரு? ஆறுநடி ரிப்பேர் சார். இதெல்லாம் முதலே பார்த்து வைக்கிறது இல்லையா? ரிப்பேரான ஜீப்பெல்லாம் கொடுத்து என் உயிரை வாங்குறாங்க. கவர்மெண்ட் மாறினாலும் ஜீப்பு மாற மாட்டேங்குது. இவன் வழிவிட மாட்டான். ஒரு ஒதுக்கு அப்படியே. அடியாத்தாடி, சரி, உங்க ஒதுக்கு தான் சொன்னேன், இடிச்சுட்டான். டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ. ஆய் பொட்டி தொடர. யார் நீ? ஆயி போயிப்பா. அப்படின்னா அகில இந்திய போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பலராமன். ஐடென்டிட்டி கார்டு இருக்கா? அதெல்லாம் இல்லாம வர்றதுக்கு நான் என்ன இழுச்சவாயனா? சீரியஸா? சீரியஸா? Who are you? மிலிட்டரி போலீஸ். ஓ, நைஸ் டு மீட் யூ. எப்பவுமே இதுல குண்டு போட்டு வச்சிருப்பீங்களா? நாங்க எப்பவுமே போடுறதே இல்ல. நீங்க ஒரு பொறுப்புள்ள போலீஸ் அதிகாரியா இருக்கிறதுனால சொல்றேன். உங்களுக்கு அடியில் இருக்கிற பொட்டி அதுல ராணுவ ரகசியம். ராணுவமா? அதுல பிரிகேடியர் தமிழ் பிள்ளைகிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கலாம். அவ்வளவுதான். எங்க நான் பாக்குறேன். நீங்க மிலிட்டரி, நீங்களே வச்சுக்கணும். நான் போலீஸ். வாங்க, திருச்சி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போலாம். இது திருச்சி ஏர்போர்ட்டுக்கு போலாம். இல்லைங்க, நான் எடுத்து உங்களுக்கு தான் கொடுக்க போறேன். ஐயோ, உடம்புல மாத்திக்க போல இருக்கு. கை கொடுக்குறீங்களா? சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கொடுக்கலாம்.
செக் போஸ்ட்ல போலீஸ் நிக்கிற மாதிரி தெரியுது. Don't worry, I am here. Why are you worried? Stop. நாங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுதான் நிறுத்தினியா இல்ல தெரியாம நிறுத்தினியா? உன் நம்பர் என்ன? நீ எந்த சர்க்கிள்? நீங்க யாருன்னு முதல்ல சொல்லுங்க. நான் யாருன்னு கேட்கிறேன். என்ன தமிழ்நாடு கூட தெரியுமாப்பா? டிவி பாக்கலையா? நீ பார்க்கும்போது தவங்களா? ஆயி போயிப்பா. அகில இந்திய போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பலராம். ஐடென்டிட்டி கார்டு இருக்கா? உள்ள இருக்கு. ஓ ஹியர். இது சார். யூ நோ இங்கிலீஷ் சார்? அந்த பெட்டிக்குள்ள என்ன இருக்கு? Don't touch. இல்ல அவர் திறந்தா பாக்கட்டுமா? இல்ல உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு. நோ அப்புறம் இந்த படம் அவருக்கு என்ன மரியாதை இருக்கு? வேண்டாம் சார், கோச் கார் போல இருக்கு. கோச் இந்த பொட்டிக்குள்ள ராணுவ ரகசியம் இருக்கு. இந்த பொட்டியை தொட்டா ராணுவத்தை தொட்ட மாதிரி. யூ நோ தட்? சாரி சார். இத முதல்ல சொல்லிருக்கணும். புரியுங்க? அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம், இந்த பொட்டி விட்ட மாதிரி வேற யாராவது பொட்டி கொண்டாட விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா வைரம் கடத்துறாங்க. பி கேர்ஃபுல். இந்த படம் மாதிரியே இருக்கு. ஆபீஸ்டா? நோ, மிலிட்டரி போலீஸுக்கு செலக்ட் அடிக்க கூடாது. சென்ட்ரல் தான், ஸ்டேட் தான். Be careful, huh? Start. கொஞ்சம் வண்டி வந்துங்க. என்ன ஒன்னா நம்பருக்கு வருதா? இல்ல மிலிட்டரி. ஓ டிரைவர் ஸ்டாப். தீபக் சர்மா, ஆயி போய் பாடுறான். நைஸ் மீட் யூ. பயங்கர புத்திசாலியான போலீஸ். எனக்கு புகழ்ச்சி எல்லாம் பிடிக்காது. அந்த பொட்டை கொடுத்துருங்க. பி கேர்ஃபுல். ராணுவ ரகசியம் இருக்கு, ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். என்ன மாதிரி? மிஸ்டர் ஜீவா, மூவ் தட் சைட். சார், ஐ சே மூவ். மில்ட்ரி ரம் கிடைக்குமா? ரொம்ப தேங்க்ஸ். எதுக்கு? ராணுவ ரகசியத்தை காப்பாத்தினதுக்கா? இதெல்லாம் ஏன் காரணம்? அந்த பெட்டியில் என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? ராணுவ ரகசியம். 50 லட்சம் ரூபாய் பெருமானம் உள்ள வைரங்கள், சேலஞ்ச், டெலிபோன். ஞாபகம் இருக்கா? நான் ஏமாந்துட்டேனே. போலீஸ். ஓ நானே போலீஸோ? இன்னைக்கு துப்பாக்கி கொண்டு வரலையே. என்ன உங்களால் கைது செய்ய முடியாது? ஏன் விலங்கு கொண்டு வரவில்லை என்று பார்க்கிறாயா? வைரத்தை கடத்தியறியா? பொட்டி நீங்க அந்த ஆள் கிட்ட கொடுத்திருக்கீங்க. அந்த பொட்டி உங்க கைராகி இருக்கு. அதனால விஷயத்தை அப்படியே பத்து அமைச்சிருங்க. பாத்துமா? பிளேன்ல கடத்துறேன்னா வழியிலேயே கடத்திட்டானே. ஸ்டேட் கொஞ்சம் அசந்தா சென்ட்ரல். ஐயோ. भारत बनाम वेस्ट इंडीज 3 वनडे इंटरनेशनल और 5 T20 इंटरनेशनल मैच देश के सबसे बड़े नेटवर्क दूरदर्शन पर नए तेवर और कलेवर के साथ भोजपुरी कमेंट्री के साथ डीडी नेशनल पर, हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ डीडी स्पोर्ट्स पर, तमिल कमेंट्री के साथ डीडी पोधिगई पर, कन्नड़ कमेंट्री के साथ डीडी चंदना पर, तेलुगु कमेंट्री के साथ डीडी सप्तगिरी और डीडी यादगिरी पर और बांग्ला कमेंट्री के साथ डीडी बांग्ला पर। भारत बनाम वेस्ट इंडीज लाइव एंड एक्सक्लूसिव डीडी नेटवर्क पर। நமது பொதிகையில் நாளை பிற்பகல் 2 மணிக்கு எங்க அப்பனுக்கு ஏன் தான் இப்படி பயப்படுறியோ? என்னைக்கு என்ற பொண்ணை உங்க ஒப்பம் கையில பிடிச்சு கொடுத்தனோ அன்னைக்கே ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த துண்டை தோல்ல போட்டேன்னா தீர்ப்பு சொல்ல போறேன்னு அர்த்தம். இந்த துண்டை அப்படி எடுத்து வச்சேன்னா பாட்டே கலப்ப போறேன்னு அர்த்தம். உன்னை படிக்க வச்ச எங்க அப்பாரு என்ன படிக்க வைக்க நினைக்கல பாத்தியா? அதான் இந்த மண்ணோட பண்பாடு. மலைச்சாமி, விஷயத்தை நான் சொல்றேன். விடுவதற்குள்ள விசுவாசத்தை நீ காட்டு. உங்க ஆத்தாள நான் காப்பாத்தும் போது இந்த காசு என் கண்ணுக்கு தெரியலையா?
பார்த்தாளோட பாசம் தாயா தெரிஞ்சது. விஜயகாந்த், சுகன்யா, மனோரமா, சலீம் கவுஸ், சத்யபிரியா, கவுண்டமணி, செந்தில், வடிவேலு நடித்த சின்ன கவுண்டர் திரைப்படம். வியாழக்கிழமை பிற்பகல் 2 மணிக்கு சின்ன மாப்பிள்ளை. என்னங்க அது? என்ன? எப்படி நீங்க ஒத்த ஆளா இருந்துகிட்டு இத்தனை லகேஜ் நீங்களே சிறுமை கண்டு பொங்குவாய் வா வா வா, எளிமை கண்டிறங்குவாய் வா வா வா,
भजत अखिल हृजेत्री आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणं त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणं मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्री मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्री जननी पृथ्वी कामधुगास्ते जननी पृथ्वी कामधुगास्ते जनको देवः सकल दयालु जनको देवः सकल दयालु धाम्य दत्त दयत्वं जगत् दाव्यधदत्त दयत्वं जनत श्रेयो भूयात् सकलजनानां 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 சிந்தனதியின் மிசை நிலவினிலே சேரனன் நாட்டிலம் பெண்களுடனே சிந்தனதியின் மிசை நிலவினிலே சேரனன் நாட்டிலம் பெண்களுடனே சுந்தர தெலுங்கேனில் பாட்டிசைத்து தோணிகளோட்டி விளையாடி வருவோம் கங்கை நதி புறத்து கோதுமை பண்டம் கங்கை நதி புறத்து கோதுமை பண்டம் காவிரி வெற்றிலைக்கு மாறு கொள்வோம் கங்கை நதி புறத்து கோதுமை பண்டம் காவிரி வெற்றிலைக்கு மாறு கொள்வோம் சிங்க மராட்டியர்தம் கவிதை கொண்டு சிங்க மராட்டியர்தம் கவிதை கொண்டு
பரிசளிப்போம். சிந்து நதியின் விசை நிலவினிலே சேரலும் நாட்டிலம் பெண்களுடனே சுந்தர தெலுங்கினில் பாட்டிசைத்து தோணிகளோட்டி விளையாடி வருவோம். சிங்களத்தீவினுக்கோர் பாலம் அமைப்போம். சிங்களத்தீவினுக்கோர் பாலம் அமைப்போம். சேதுவை மேடுருத்தி வீதி சமைப்போம். சிங்களத்தீவினுக்கோர் பாலம் அமைப்போம். சேதுவை மேடுருத்தி வீதி சமைப்போம். வங்கத்தில் ஓடி வரும் நீரின் மிகையால் மையத்து நாடுகளில் பயிர் செய்குவோம். வங்கத்தில் ஓடி வரும் நீரின் மிகையால் மையத்து நாடுகளில் பயிர் செய்குவோம். சிந்து நதியின் விசை நிலவினிலே சேரலும் நாட்டிலம் பெண்களுடனே சுந்தர தெலுங்கினில் பாட்டிசைத்து தோணிகளோட்டி விளையாடி வருவோம். தோணிகளோட்டி விளையாடி வருவோம். தோணிகளோட்டி விளையாடி வருவோம். Please rise to welcome our Honorable President and other dignitaries. Ladies and gentlemen, please keep any mobile phones switched off if you have any mobile phones or technological devices with you.
Can we also have the national anthem and the Tamil Thai Vartha team assembled? Please remain standing as we are about to welcome the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, along with Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Tamilisai Soundararajan, the Honorable Governor of Tamil Nadu, Sri R.N. Ravi, and of course, various other dignitaries. I request you to please remain standing. Sorry, there is a little bit of delay in our coming, so please take a seat and just about a couple of seconds before arrival. Thank you so much for your understanding and real. Sai, could we just play the Shri Aurobindo Gayatri Mantra very softly? And when the announcement goes that we are expecting the Honorable President, we can switch it off. Thank you so much. I request you to please stand up to welcome the Honorable Governors of Tamil Nadu, Sri R.N. Raviji, the Honorable Governor, Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Tamilisai Soundararajan, the Honorable Minister for Higher Education, Tamil Nadu, Mr. K. Ponmudi, and of course, the Aurobindo Foundation Director, Dr. Jayanti Ravi, IAS. In a few moments from now, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will make her way into this auditorium. I would request you to please stand up, followed by the national anthem and the Tamil Thai Vartha. Please sit down, we'll inform you once again, so sorry. So just look at it as an opportunity that we are giving you sitting and standing exercise. Ladies and gentlemen,
the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, may we now have the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. And now for the Tamil Thai Varthu, please remain standing. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம்பியல்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. On this auspicious occasion of the Honorable President's visit on the 150th birth anniversary celebrations of Sri Aurobindo, we humbly request the Honorable President of India to light the traditional Kuttuvilakku, joined by the other dignitaries on stage. With utmost humility and, of course, an equal measure of pride, I would now like to introduce the Secretary of the Orwell Foundation, Dr. Jayanti Ravi, IAS. With complete faith in the Mother and Sri Aurobindo, she currently is offering her efforts and dynamic administrative skills at the lotus feet of the Mother to move towards the manifestation of the Mother's dream, a city of goodwill and harmony, Orwell. Ma'am, may I please welcome you to deliver the welcome address.
तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत् ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्. That was the Sri Aurobindo Gayatri, which refers to truth consciousness. It's an invocation for truth consciousness to illumine all dimensions of our being. Vanakkam, Namaste, greetings from Auroville. We have immense joy in welcoming Srimati Draupadi Murmu, the Honorable President of India, Sri R.N. Ravi, Honorable Governor of Tamil Nadu, and Honorable Chairman of the Governing Board of Auroville Foundation, Dr. Tirumati Tamilisai Soundararajan, Honorable Lieutenant Governor of Puducherry and member of the Governing Board of Auroville Foundation, Dr. Thiru K. Ponmudi, Honorable Minister of Higher Education, Tamil Nadu, Thiru Jinji K.S. Mastan, Honorable Minister for Minorities Welfare, and all the distinguished guests are members of the honorable members of the Governing Board, my colleagues, dear sisters and brothers, to this plenary session of the conclave on aspiring for supermind in the city of evolving consciousness, with the Honorable President of India as chief guest. Maharshi Aurobindo had experienced the oneness of the entire creation, which was the ancient wisdom of Bharat. As a thorough rationalist, Sri Aurobindo saw the limitation of the mind, which works on the basis of division. And through his yoga, he went beyond the dimension of the mind. He was an exponent and an embodiment of the supermind, a new level of consciousness beyond the mind. Unlike the mind, based on ego, division, and conflict, the supermind is based on love, oneness, and harmony. Sri Aurobindo saw this ancient Indian wisdom as the gift of India to the entire world. It is for moving towards this infinite consciousness that he conceived of individual perfection and collective perfection. The mother founded Auroville 55 years ago as a city of evolving consciousness and as a beacon for the whole of mankind, which synthesizes and harmonizes material and spiritual progress, success, and future realizations. She designed this city for men and women from all across the world who are willing servitors of the divine, and built this city as the nucleus of accelerated evolution of consciousness. It is a great honor for Auroville to have the beloved president of our dear country, our great and justifiably proud nation in our midst. What a coincidence that this is happening when we are celebrating the 150th birth anniversary of Sri Aurobindo, the 55th birthday of Auroville, and the 75th anniversary of India's freedom in the year of the presidency of India of the G20, with the motto of One Earth, One Family, One Future. Honorable President Ma'am, your incredible journey from a humble beginning to holding the highest office of this great country is a tremendous inspiration for each one of us. This echoes the spirit of our nation that India is a vibrant democracy and opportunities are available for anyone who works
diligently with commitment towards the welfare of people. The Tirukural says, Devatan Agadenenum Muyarchi Tanmei Varutta Kuli Tarum. Even in endeavors impossible to accomplish by the gods, one's genuine effort would still yield commensurate rewards. You are a living embodiment of this, respected ma'am. We are also proud that you served at the Sri Aurobindo School at Rai Rangpur in Odisha since 1994. Recently, soil from Matru Mandir at Auroville was specially sent there as the school is being renovated with your blessings. The mother said, our courage and endurance must be as great as our hope, and our hope has no limits. I'm sure your presence in Auroville will greatly enthuse and accelerate the manifestation of the city meant for 50,000 people of goodwill as envisioned and designed by the mother. I wish to express gratitude to Mother India for giving this beautiful project of Auroville for people from all over the world and nurturing it so generously over all these years, which is unparalleled. I also wish to thank the governing board and all our well-wishers for their great support to manifest the vision of Auroville. I again wish to especially welcome with great love and respect all the special dignitaries on the dais and all the distinguished guests present here. Your presence means a lot to us. We remember the beautiful mantra of Sri Aurobindo, all can be done if the God touch is there. I wish to end by offering my gratitude and reiterating my commitment at the lotus feet of Sri Aurobindo and the Mother to serve the vision of Auroville, Auroville and Aurovillians. Thank you very much. Greetings from Auroville. Namaste. Varga varga என்று கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். நன்றி. Thank you so much for that warm welcome. We now request our Honorable Governor to felicitate our beloved President. From a student leader during her days at the Madras Medical College to serving as the state president of Tamil Nadu BJP, Dr. Tamilisai Soundararajan's political and public welfare journey are nothing short of remarkable. As Lieutenant Governor of Puducherry, her simplicity, spirituality, and selfless approach to public service have endeared her to a large cross-section of people. Ma'am, we would humbly request you to please share your thoughts on this auspicious occasion. அனைவருக்கும் வணக்கம். A special good evening to each and everyone here. I am really very proud to participate in the inaugural session of Aspiring for Supermind in the City of Consciousness by our Honorable President of India, organized by Auroville Foundation. And I am really very proud to take part in this program. And we are very proud that our Honorable President is participating in this program, and the real dream of Mother and Sri Aurobindo have come true by seeing our President in the dais in the Auroville campus. And apart from that, I have to say the dream of both Sri Aurobindo and Sri Mother has come true because they want women empowerment. They want empowerment. So our Honorable President is sitting there, and that side, 2 men are sitting. This side, 2 women are sitting. So real women empowerment and equality is visible in this dais. So now, because of their commitment and their trueness in the dream, one by one,
is becoming a true evident of their dreams. And I should congratulate Madam Ravi, Jayanti Ravi, for organizing this program, not only organizing, for managing the Auroville in a much better way, I can say the best way she can, and the exhibition we saw, and it has enlightened us about how the Auroville should have as our mother dreamt of. And I am very happy that our Honorable President came there and she lit the lamp, so that the lamp lit here, should the flame and the light should be spread to not only to our nation, to the whole world, because the hands that lit the lamp is a hand which came up with her courage and commitment from a humble background, and she is sitting as a role model that a woman from a humble background can be elevated to such an extent because of the hard work and commitment. And Sri Aurobindo and Sri Mother, they were dreaming about a land which should have all the consciousness of the whole world. And now, as I said, Sri Aurobindo said that the spiritual, we are fighting for the freedom of our country, but we want spiritual freedom and we want the conscious freedom. And because of that, his primary job was after landing here, and even though he was preaching all our lands, epic and everything, but his primary thought was about yoga. And now, before and all, the whole world, we were looking to the whole world, other countries for solution. But now the whole world is looking towards India for solution. That's why we are all celebrating the G20 conference. And yoga, as the great foresight of Sri Aurobindo, they thought the spiritual freedom could be through yoga. And not only now, because of our Honorable Prime Minister's efforts, June 21st is celebrated as a Yoga Day. And yoga is not practiced only in India. Yoga Day is celebrated in more than 190 countries. In that, more than 90 countries are Islamic countries which they practice yoga. That is the preaching of Sri Aurobindo, and that has come true in this era. And apart from Mother, what she dreamt of, she thought courage, each and everyone's life, courage should be there. With courage and boldness only, they can face everything. As Swami Vivekananda said, I will say to the Western world, be bold, but I will preach my countrymen, be bolder. So Mother also preached boldness and courage, and because of the courage and commitment, we can achieve anything in this world. So only in this land of Auroville, we are all standing as achievers. And Matru Mandir, we visited the Matru Mandir, and what Matru Mandir says, please tone your mind. I should say in a simple word, a king was passing by, and a person was with the begging bowl. And the person told, you cannot fill this begging bowl. King told, I am a king. You are telling we cannot fill this begging bowl. So he put his jewels. It disappeared. Then he put some cash. It got disappeared. And he put his crown. It got disappeared. Then he told, what it is getting disappeared. So I will put the whole note of the whole of my kingdom I will put there. That also got disappeared. Then the king told the man, you told nothing can fill this begging bowl, but I thought I am a king. I have so much of wealth, and if I put everything, anything, it will be filled. But this begging bowl is different. Whatever the wealth I am putting here, it is getting disappeared. Then he told what it is made of, whether it is made of what metal, what wood. Then the person told the bowl is made of human mind. So human mind, to fill the human mind should be empty, and to fill the human mind, nothing can be there except consciousness, except our commitment. And with all our commitment only we can fill the human mind. So Matru Mandir actually practices to fill our human mind. So with the full mind we can achieve anything. That is the message Mother
That is the message, Sri Aurobindo, and that is the message all our freedom fighters and all our elders taught us. Let us practice, and I'm really very happy to receive our Honorable Governor and the Chairman of the governing body, Sri N. Raviji, and the Honorable Minister for Education, Sri Ponmudi, and Honorable Minister for Minority Affairs, Thiruji Mastan. And I really appreciate Madam Jayanti Ravi for all her efforts, and all the governing body members and all the members of the Auroville and all the present media. Thank you so much. Let us all practice what is taught by Sri Aurobindo and Sri Mother, and let us all achieve great things in this world. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for that inspiring message. I would now like to invite Sri R.N. Ravi, our Honorable Governor of Tamil Nadu and Chairman of Auroville Foundation governing body, to please deliver his address. My humble prayers to the lotus feet of Sri Aurobindo and the Mother. भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, Honorable Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, and very active member of the governing board, Tirumati Tamil Sai Soundarajan, Minister in the State Government of Tamil Nadu, Dr. K. Ponmudi, Minister Thirumastan, Secretary Auroville Foundation, Tirumati Jayanti Ravi, members of the governing board, distinguished guests, my dear Orwellians, friends, gracious ladies and gentlemen, Vanakkam. Rashtrapati ji, on behalf of all dear Orwellians, all the friends and lovers of Auroville, all those who believe in the teachings of Sri Aurobindo and the Mother, I extend my deepest gratitude to you for gracing this occasion with your presence, which makes it so special. It's special because the President of the largest republic, democratic republic in the world is present here. It's also special because Honorable President's life is a living embodiment of the spirit of Auroville. Auroville is about collective consciousness living together in harmony with the nature, harmony with each other, with love and affection, seeing goodness in all. The Janajati that our Honorable President come from, and all the Janajatis of our country, they truly live that spirit in their day-to-day life, living in perfect sync with the cosmic balance, in harmony with the environment and the ecology, not as master of creation, but as an element of creation, living together
in perfect symbiosis. Our Honorable President is the living embodiment of that. And we are immensely delighted to have you in our presence, in our midst, ma'am. This Auroville, which was conceived by Sri Aurobindo and created by the mother, has a mission. We know that Sri Aurobindo, his life was in a period of extreme tumult. More than half the humanity were living like slaves. They were colonized, facing extreme oppression, exploitation. Colonial powers were fighting with each other. He witnessed 2 world wars, devastating indeed. He also witnessed the unleashing of the unimaginable destructive power in the hand of humans, that is the atomic weapons. And then he wondered, what was the fate of humanity? Was it self-destruction? Then he said, no, it is not self-destruction. It is evolution to the next level of consciousness, which is the final level, where you see easily what our great rishis had seen in the past since the time of the Vedas, that universal oneness of creation. The Creator, having created the world, the entire creation, is permeated in every element of it. The diversity that we see is apparent, but underlying all this diversity, there is oneness of the same divine. And the moment we start seeing that oneness, the entire creation becomes a family, a kudumbam. The differences drop, egos melt, and we live in harmony. Now, Sri Aurobindo, at the time when India became independent, he said, now it is the time for India to take up the responsibility. Because this wisdom, this truth, this knowledge, that the entire creation is one, not only humans, animals, plants, we are all part of a family. None is master. Now this wisdom was revealed to our people, to our great rishis several thousand years ago. Now it has to be spread to the rest of the world in such a way that the people start appreciating it, what is called Sahaj Gyan. And that is why he conceived the notion, the idea of a community of Gnostic being. The people from all over the world, coming from different countries, different nationalities, races, languages, maybe whatever be the human barriers that they have created, irrespective of that, unmindful of that, they come, they live together with a total surrender to the divine and live for each other. Collective consciousness, evolution of the collective consciousness, what our Veda says, Sangachadvam, Samvadadvam, Samo Manansi Janatam. Together we live, not isolation, not individual. Individual people have been doing in the past through their enterprise. They have been attaining that understanding. But we need to save the world. It has to be collective evolution. And with that, he conceived of this idea of a community of Gnostic being, which mother, with her tireless enterprise and imagination and commitment to the teachings of Sri Aurobindo, she created the infrastructure, and what we have is Auroville today. Here, people from all over the world, irrespective of which part of the world they are, whichever religion they follow, whichever race they belong, rising above, transcending all the barriers, they come together, live as brothers and sisters, dropping their egos, living for others. It's not for each other, each living for the others. With that mission, with that view, with that thought, people assemble. And then it becomes a living demonstration of our received wisdom, that is universal oneness of creation. And this is how many more such Aurovilles to be around the world.
that would save the world, that would catalyze the evolution of humans to the fourth and the final level of evolution, where we see a oneness in all. Now that is our will, the beginning of it. And today, we have in our midst our Honorable President. Madam, your presence has given us new energy and new motivation to move forward. Now the country, when it is celebrating the 75 years of independence and 150 years of Sri Aurobindo's anniversary, we are moving with a mission to fulfill the unfinished task. In the next 24 years, we have to fulfill the unfinished task. Unfinished task, there are several. One is making India a self-reliant country, fully self-reliant country. But another unfinished task is the city of Auroville, which was created to spread this light to the rest of the world, so that all the differing ideas and ideologies, they drop, egos melt, and we all live like a human being, as a one common integral family. Not only with humans alone, but with the whole of environment. And that mission, we have got great inspiration for you, and it will keep us motivating and driving in the next coming years, and I'm sure Auroville will fulfill its missions. Thank you very much, ma'am, and thank you all of you. Jai Hind. Thank you. She was once described by her school teacher as the girl who came to school first and was the last to leave. During the floods, she braved knee-deep, turbulent waters to attend school. Stepping aside the limitations and challenges life posed, Srimati Draupadi Murmu is an inspiration. Empowering all sections of society with a keen focus on rural outreach, Srimati Draupadi Murmu's commitment to her causes and her office is remarkable. And most importantly, she's proof that the human mind can transcend any challenge and turn it into a success story. We're honored to have you in our midst, ma'am. We would now like to invite the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, to deliver her special address. Governor of Tamil Nadu and Chairman of Auroville Foundation, Sri R.N. Raviji, Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Tamil Sai Sundararajanji, Minister of Higher Education, Government of Tamil Nadu, Dr. K. Ponmodiji, Office Bearers of Auroville Foundation, ladies and gentlemen, dear devotees of Sri Aurobindo and the Mother, Vanakkam, Namaskaram. Before I say something, I like to bow my head on the feet of Holy Supreme Soul of my mother and Sri Aurobindo. It is a matter of deep spiritual importance for me to be here in Auroville to inaugurate the conference on aspiring for supermind in the city of evolving consciousness. As we all know that Auroville was the vision of Sri Aurobindo, which was translated into reality by the Mother. Their teachings and philosophy continue to inspire the guide millions of seekers worldwide. I consider myself to be a part of large community of those who have benefited from the vision of Sri Aurobindo and the Mother. I had the privilege of serving as an honorary teacher at Sri Aurobindo Integral Education Center, Rairampur, for about 3 years during the 1990s. I must acknowledge that I learned more than I thought. I remain devoted for that spirituality enriching experience at the education center. Ladies and gentlemen, next week on Tuesday,
The 15th of August, we will all be celebrating our Independence Day. And it is a coincidence of great significance that Maharshi Aurobindo's birth anniversary also happens to be on the 15th of August and is celebrated widely. In the year 1925, on his birthday, Sri Aurobindo had said, and I quote, "The mind works on the basis of division. It always takes the truth piecemeal. We find that it is not able to solve the problems. It is possible to go beyond the mind, and there is the supermind, which is the organization of the infinite consciousness," unquote. On India's independence, Sri Aurobindo gave an important speech outlining his dreams for the country and humanity. He dreamed of passing on the spiritual gift of India to the world. He wrote that the world was turning towards India with hope. In today's world, India occupies the high table among nations. The message of India goes beyond economic and technological spheres. India's message of one earth, one family, one future, or Vasudhaiva Kutumbakam reflects the ideals propagated by Sri Aurobindo. Today, I visited the Matri Mandir, that rare and unique mandir generated an experience of being connected with it. The special architecture of Mantra Mandir reflects the ideals and teachings of the Mother and Sri Aurobindo. The city exhibited based on the Mother's vision of the clean plan, city plan, presents and innovative models for integral and sustainable urban development. Today's world needs to deeply understand the concept of unity, peace, and harmony. These concepts involve not only human beings, but all living beings, nature, and the entire universe. I am very happy to have visited Sri Aurobindo Ashram, which was established nearly 100 years ago in 1926. Under the guidance of the Mother, the ashram grew into a large, multifaceted spiritual community. In 1952, the Mother had set up Sri Aurobindo International Center of Education. Later, in 1968, this international township, Auroville, was set up. As I had heard about it, I find that Auroville indeed is a unique experiment in promoting human unity and spiritual evolution. Two great souls had conceptualized and set up this universal township where souls meet, minds attain freedom, and the supreme consciousness can be experienced. Ladies and gentlemen, Sri Aurobindo believed that supermind can enable human beings to transform into divine beings. He gave the philosophy that supramental consciousness has the power to make this material world divine. Divinity has a different meaning and definition for each one of us, but one thing is common. The one that is divine has to be above the material and beyond the tangible. Divine mind is a pure mind. It is above the self. It thinks about the progress, unity, and development of all. Maharshi Aurobindo gave a unique concept of freedom. During his transformative journey from being a revolutionary nationalist to becoming the spiritual master, his concept of freedom also underwent to see change. Sri Aurobindo himself practiced and experienced the awakening. The spiritual awakening of a mind can transform a common being into a conscious being. It is this
awakening that can transform the individuals, organizations, countries, and the world. One who is awakened is also sensitive to the needs of those around, especially the underprivileged. When awakened mind come together and work towards common goals, unimaginable results can be achieved. Ladies and gentlemen, Auroville is a place where human minds explore, evolve, and work together to achieve the larger goal of attaining supreme consciousness. They are striving to transform not just their own minds, but the minds of millions of seekers. In fact, the spiritual objects being pursued at Auroville are for the benefit of the entire humanity. Auroville nurtures the quest for eternal freedom. It promotes the development of all human beings. It enables the seekers to transcend onto the plane of higher consciousness. I think that the idea of a cosmic being as propounded by Maharishi Aurobindo has a great relevance to the issues the world is facing. It is by understanding and adopting the concept of cosmic consciousness that many issues being faced by the world today can be resolved with harmony. The concept of super being, supreme power, and the cosmic mind lead to the realization of the ultimate purpose of life. These ideals can help the making the world a harmonious and peaceful place to live in. I would like to convey an important message to the residents of Auroville and all men and women of goodwill from across India and the world gathered here. The good work that you are doing attains greater significance in the context of India's onward march into the Amrit Kal. India is forced to lead the world in providing lasting solutions to global challenges. The Auroville community can make a great contribution in this endeavor. In the end, I would like to extend my best wishes for the bright future of all of you. May the global community walk on the path of truth, compassion, and harmony while seeking the spiritual goal of supreme consciousness. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, ma'am, for a wonderful, inspiring, and riveting speech. I would now like to request the Honorable President of India and the other dignitaries on stage to please take their seats while we have a brilliant performance by Anil Srinivasan and Saindevi Prakash. These two musicians will be joined by Aurelio, the very own musical talent of Auroville. This musical capsule, titled The Feminine Divine, will explore text both sacred and secular. From across the subcontinent, the music and vocals will celebrate harmony, friendship, inclusivity, and coexistence. Careful with this microphone here. Put this microphone here. Be careful on that mic here. I think this song is coming after. Gayatri first, no?
Namaskar, Namaskaram. Our humble pranams to, of course, Her Excellency, the Honorable President of India. On behalf of all the musicians, we are very, very honored to be here today, ma'am. A good afternoon to all other distinguished guests present here. We present two pieces. The first is the Oro Gayatri, an invocation to light, and may the light not only help us shine, let us also find our inner light. It is presented in 5 ragas, each raga representing a different mood, a different movement towards the divine consciousness. We are following it up immediately by the immortal verses of Subramanya Bharati, Nenjukku Neediyum, which is an exhortation to the feminine divine and about finding strength in the mind and strength in the heart. Thank you very much. तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत् ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत् तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्
तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत् तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत् ॐ तत्सवितुर्वरं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्
தன்னை நாம் இன்று நம்பிவிட்டோம். நம்புவதே வழி என்றவரை தன்னை நாம் இன்று நம்பிவிட்டோம். கும்பிட்டே நேரமும் சக்தி என்றால் உன்னை கும்பிடுவேன் மனமே. அன்புக்கும் தீக்கும் விடத்துக்கும் நோவுக்கும் அச்சமில்லாதபடி, அன்புக்கும் தீக்கும் விடத்துக்கும் நோவுக்கும் அச்சமில்லாதபடி, துன்பர்க்கும் நிம்பர்க்கும் வாழ்வு தரும் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். துன்பர்க்கும் நிம்பர்க்கும் வாழ்வு தரும் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். வெள்ளை மலர் விசை வேத கருப்பொருளாக விளங்கிடுவோம். வெள்ளை மலர் விசை வேத கருப்பொருளாக விளங்கிடுவாய். தெள்ளு கலை தமிழ் வாணி நினக்கொரு விண்ணப்பம் செய்திடுவேன். தெள்ளு கலை தமிழ் வாணி நினக்கொரு விண்ணப்பம் செய்திடுவேன். எள்ளத்தனை பொழுதும் பயனின்றி இராதென்று நாவினிலே, எள்ளத்தனை பொழுதும் பயனின்றி இராதென்ற நாவினிலே, வெள்ளமென பொழிவாய் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். வெள்ளமென பொழிவாய் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி Thank you so much, Anil, Sainidhi, and the Aurovillian team. Thank you, Honorable President, Honorable Governor, Honorable Lieutenant Governor, and all the other dignitaries and our people out here. It is the close of the plenary session of Aspiring for the Supermind in the City of Evolving Consciousness. We are graced by your presence here and for delivering such an inspirational message. As Honorable President, Madam, gets ready to depart, let's please all arise for the national anthem. And post the national anthem, continue to please remain seated while her departure from the auditorium happens. We do have one more session after this, and then we will have the valedictory close function. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.
continue to please remain seated.